Ramogi kamara mara maintie thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi TV. An gi geno ni intiere makare otieno ne kendo ikori mar yudo weche ma wahikoni. Mabende nwachako loso chakre okinyi nyaka gi sani. Wan gi mago matimore sani kod mabende watemo menyo madhi timore e jumani. Ahinya kotenore kod weche mag paro mar chik mar omenda mabende geto juolo weche mag choko mag osuru e pacho ka. Wan gi mathoth nyaka Ramogi mokwongo wayudo ne thund weche. This is going to be one such moment that mass action is going to be justified. Jiapaga boro maki gi obila ng'anyo mano bagi gi riwruoge ma ok mag sirikal makwedo paro mar chik mar omenda kazi miyo to bwogo mar diedo. One thing that we also agreed for purpose of absorption is that the National Treasury will extend the closure of IFMIS. Governors okwayo ni med gi kinde mar tiyo gomenda ma idhi chwal ne gi juma manyien ni mar thuolo mar kalenda ma hik omenda ni chiegni rumo. Chenro mar manyo ringre ji e bungu ma Shakahola ochakore kendo kaka wuono ringre ji ochiko ogol e liete. Nyako Ramogi rwak ni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag Oimore chakore sani. Jaloko maru iluongo ni Belinda Adhiambo Nyagemoremo. Nyako Ramogi wan gi weche manyien mathoth mamulo ngimani achiel kachiel ma ok owinjo bed ni iweyo mondo bai. Inyalo tudori kodwa e namba 3600 kata inyalo luwo weche gi kokalo e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Bende pare inyalo luwo weche gi kedhi e Facebook page mara George Bati Daddy Cool kendo if follow. Machiegni nyinga en George Bati. Jagoro mongirore migawo mar udi Charles Hinga koro pogore paro kod moko kuom jotend sirikand Kenya Kwanza ma osebet kathiano ni paro mar chik mar omenda ma higani ibiro kal maonge lokruok kata matin. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, Hinga ne osechako lieko ni moko kuom chike moluoro omenda ma ichano juog joma yudo sara mondo mi oger godo udi ma nengogi yot idhi loki. Edwin Okoth koro leronwa wachni e yo manimba. Liet mar akweda ma osebet ka omako paro mar chik mageto joka tamala dek mag osach jogo mondiki mondo ger godo udi ma nengogi ni piny koro chal ma osechako nyayo lemo. Jagoro mongirore migawo mar udi Charles Hinga wacho ni bang' winjo ywak kowuok kuom jopiny e wi choko mar omenda no, koro bi juogo osuru e wi omenda ma ochoki kuom jogo mondiki ka ochopo seche ma gidwa kawo omenda no. Is the current bill as it is it going to be like that when it is finally done? I believe the answer is no, because there are certain things. For example, let me give you one. In the current bill, it says that when you have withdraw your money after 7 years, there will be a tax. So as the executive, we have gone and we've sat down and we said to create an incentive for people to save. Can we then say that the withdrawal will not have taxes? And the answer is yes. Paro mar chik no bende ne oloro ne jogo madwaro kawo omenda gi bang' higni 7 kama ne oyienegi mana kawo omenda ma ong'adi osechegi kende kama ogol kod kembe ma ondiko gi to pod ne dong' kuom higni 7. Mano bende koro Hinga wacho ni sirikal osegoyo bade piny. And we have looked at that and we have said it is a fair call, and so we are going to propose that at the anniversary of 7 years, if you haven't gotten a house, you can withdraw your portion plus the employer's portion. Piny owacho bende koro ni kod wich bar mar keto thenge omenda marom kod atamala dek mag osara ma ichulo jotije mag piny owacho sani. Omenda ma nyaka kete budget ma higani. Ne jogo ma ok ondiki, fuong'ruok nitie nikech gibiro mana golo omenda no ka gihero, kende kwan ma gihero ka chakore $200 kende. How will Juakali make contributions? They will make contribution via the voluntary scheme. At the moment, we don't have a way of them getting into the mandatory. And Chair, we have tested it and it has worked. In Park Road, I have 45 Juakali artisans that are homeowners. Gima ne pod otamo jagoro no duoko e nyim jood bura en ni atamala dek ma nyaka ng'ato ka ng'ato ma ondiki golno en osuru koso. This is a very technical question because
when you mandate people to do something, especially in the money bill, or takes the form of a tax. The only difference, if we want to say it is a tax, for example, the only difference is that it has a differentiator from the other ordinary taxes. I think the government should be very candid enough to say that we cannot be able to raise enough revenue. We cannot borrow domestically and internationally because our interests have gone up, and say that, you know, these are form of borrowing. Actually, government is borrowing from the citizens. When you are saying that after 7 years you can go and reclaim your money, that is a borrowing. Chieng' Tich Ang'wen, jood bura biro bet kod thuolo mar chako twak ewi paro mar chik mar geto medo osuru e omenda machakore dwe mar 7 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya osingo mar dhi e doho mar kwedo paro mar chik mar omenda. Twak e kind jopiny oselor kendo parono koro chomo od bura mamalo Tich Ang'wen mar jumani. Jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandayi olero ni jo Azimio biro bago ng'anyo mar kwayo jo Kenya mondo wuog oko mar kwedo paro mar chik mar omenda. We are still not going to be short of options. There are so many options, including but not limited to 1, court action, 2, mass action. This is going to be one such moment that mass action is going to be justified more than any other time. Mimi naona kwanza president amesema hii bill tupende tusipende ipite. Simulaumu kwa sababu hata mimi mwananchi ameniambia tupende tusipende tuangushe. Personally, as a representative of the people of Suna West, have consulted widely and I'm going to reject. My vote is no, even before it comes to the floor of the House. Obila ne omako jotende riwruoge makiro ne ratich oganda e boma ma Nairobi kane gibago ng'anyo ma aput mar kwedo paro mar chik ma ochan godo meto mag osuru. Ng'anyono mane geto chopo e od bura mamalo mondo gichwal andika ma oting'o ng'ur man gin godo ewi paro mar chik ma otenore kod pok mar omenda ne ok ochopo kama obila ne okeyogi kendo mako moko kuomgi. Riwruoge bwo mabul mar Nja Revolution kwedo meto mar osuru ma giwacho ni biro medo ne oganda jo Kenya pek mar ngima kendo ne gidwaro mondo mi gichopi e od bura mamalo mondo gigol siem ne od bura mondo kik kal paro mar chikno. Jopiny osebedo kaseyo jod bura kuom rem chwalo tijgi kaluwore kod chik kendo tiyo mana kaluwore kod dwaro mar bad sirikal maduong' kata executive. E giko juma e kaunti ma Narok, jatend piny Kenya William Ruto nyocha ne wacho e lela ni odhi keto wang'e mar neno jod bura madhi kwedo paro mar chik mar omenda ma 2023. Dibed ni en adier ni od bura oteki gi sirikal maduong'. Chris Owino kolono wachni. Bang' jo od bura wuok e yweyo machuok, wenge jo Kenya duto koro ochomo liare mar od bura ka geno margi en ni jo od bura dhi chung' kar tiendgi buono weche mag jatend piny William Ruto kendo lwaro paro mar omenda. Jotelo mag Kenya Kwanza osebedo ka goyo korgi ni paro mar omenda kata finance bill dhi kadho gi thuon kendo golo siem ne jo od bura margi mabiro dhi ataro kod chung' mar jatend piny. Ona pia media yote iko hapa, mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha, na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home
with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Weche makamago osenyuolo paro mathoth e kind jopiny ka bende jatend piny William Ruto miyo luor chik mayango ni bede adek mag piny owacho ma gin sirikal maduong', od bura kod doho ochung' kar kendgi kendo ok nyal yudo chik kowuok kuom ng'ata ng'ata. Chikwa mar Kenya mar 2010 wacho ni wan gi arms mag sirikal mopogore. Wan gi executive kama president nitie, wan gi judiciary, to wan gi legislative. Wan very independent, wan watiyo gi pachwa. Omiyo adawacho ni ker mar piny nenre ni en dictator. Sama koro chiko ji ni otim kaka odwaro kata rach kata ber, mano signs mag telo marach. E bwo pen chike manyien gi onge kaka ng'ata ng'ata moa oko mar bunge nyalo siemo wang' jo od bura ni nyaka kal chik e yo makama kata e yo machielo. Mano en koso ng'eyo ni od bura kata bunge en migawo ma sirikal mochung' kar kende, kendo ma ok nyal chik e yo moro amora gi ng'ata ng'ata moa oko mar bunge. Weche mag jatend piny kod jalupne Rigathi Gachagua bende medo mana puodho luoro ma jopiny osebedogo e kinde machien ni piny owacho mar Kenya Kwanza omako mafuanda bad migawo mar doho kod od bura. Ineno jatend Kenya onge gi vote e parliament, lakini en gi joge ma noyiere kode kaka jo UDA. To nyaka ing'e ni executive gi parliament and judiciary are separate arms of government. Ma moro ka moro ntiere gi gimo onego bed notimo kokonyo go Kenya. Koro president no en mana gi gimo wacho ni oben gi ratiche mar loso nikech en joge manondiko finance bill ni. Koro onego bed nowene joma koro dhi nono wach ni e bunge, wabunge odhi bed piny nikech wabunge gi be gi represent ga jopiny, ok ni president Kenya ma represent ga jopiny. Koro bunge na I expect ni bunge na kodhi e bunge kacha to sesomo gino ong'eyo ni koro constituency mawuoke ni joga to wacho nang'o. Gineno ka gini be bernegi, be gik mantie iye kaegi dhi konyowa kaka constituency marwa. Kata odoko ni moko kuom jopiny seyo William Ruto kuom temo chiko od bura taro kod katiba, nitiere paro machielo ni Ruto ne owacho weche makamago ka jatend duond bura mar UDA kod Kenya Kwanza. Dibed ni Ruto ne oloso kamano kaka jatend duond bura mar UDA kod Kenya Kwanza kose kaka jatend piny. Ok onyal chiwe kamano. Kichiwo chik ni jo od bura to chiwe through jatend gi manie od bura. En gima yalo e duol mar jo od bura e od bura. Kaka kweth mang'eny kata kweth manok. Ok nyal chiwe e rally kata e kanisa kata e liel. Timo kongo ino kinja od bura. Kaka Ruto. An kaka jatend kweth manok, kaka jatend kweth ma Azimio e od bura. An nga tiro mar chiwo direction ni jo od bura magwa Azimio nwalu kama endi. An kaka no ka Ruto na loso kaka party leader, no loso kaka president. Nikech no attend like sort of a presidential function. So mondo president olosi kaka no loso ko kweny ko wacho ko siemo weng jicha. Pod aneno ni ok onego loso kamano, okalo kiew mare. Number 2 gimi penjo ni no loso kaka party leader mar UDA kong'iso members ge mondo go kura kaka odwaro. Mano ng'iso ni e UDA kae onge demokrasia ni ok inyal wacho giri moro ma president ok dwa winjo. Ng'iso ni wadoke ndalo mana ne one party rule mar kanucha. Riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza duto osingo mar kawo okang' mager ne jo od bura margi mabiro dhi ataro kod chung' margi e kinde goyo ombulu e wi paro mar omenda juma manyien e od bura mamalo. Penjo maduong' en ni ere ratiro mar jo od bura matiyo gi pachgi e chwalo achiel kuom tije mane omigi kod jogo ombulu. Kuom thuolo malach jo od bura osebedo ka iseyo ni oteke kod sirikal mamalo. Kata kamano paro mar omenda mar 2023 dhi miyo jopiny picha maler ka jo od bura dhi chung' kod jopiny kendo kwedo paro makamano kata gidhi sire lwedo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kaluwore kod twak masani okwako kendo saso lwasi mar Kenya wi paro mar chik mar omenda mane kod weche mamulo osuru mapachoka.
Kambi mar Royal Media Services koro kao kang makende mar fuono tiend weche mamulo parono mar chik. Odiochieng' makiny tich adek kochakore saa 1 mar odhiambo nyaka saa 4 mar otieno. Wadhi bago twak moyiedhi mar kolo kuku mar wach mar paro mar chikno. Twagni dhi kelo kanyakla jodito mag sirikal, jolony weche mag ochumi kod osuru, jokedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod mag jotich to kod jopiny giwegi. Have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Lazima tuchukue ushuru ne sirikal ma eyo kende manyaka Kenya hatuwezi kufanya guesswork. Kata kamano jokanyo kod jopiny medo kwedo yorno. Sasa mnataka tena nirudi kotini bwana Omutata. Kata obedo ni ng'ur nitie, ler mar wach en mane? Pressure itapanda. Siwezi chukia kukaa life poa. Pinga kabisa. Nyinyi hamuelewi hii maneno. Tich adek jumani, Royal Media Services keloni kuku mar wach e Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, Citizen Radio kod Hot 96 chakre saa 1 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Ka ochakore gi sirkal, jolony weche osuru kod uchumi, joriemb apiko kod jokanyo mamoko. En duol maonge ma ipimo godo. Achiel kachiel chakre saa 1 odhiambo tich adek jumani. Wadhiane motende kod weche mag counties. Riwruok mar governors koro kwayo migawo mar omenda mondo migi thuolo moromo mar tiyo gomenda ma igeno ni idhi chwalne counties juma manyien. Governors ywak ni poni olor thuolono kaluwore gi tarik ma chik opuodho ni lore hik omenda biro bedo negi matek timo dongruok gi omenda ma osedeko kapok ochopo ne counties. Walter Nyambaga nigi ler ewi wachni. Bang' singo manyo migi ni omenda dhi donjo aguch omenda ma counties juma manyien, governors go koro dwaro ni mondo migi thuolo moromo mar tiyo kod omenda michan chwalnegi juma manyien. Governors go wacho ni ka osom budget kapok gitiyo kod omenda maromo bilion 94, to chalo ka gima piny owacho dhi ng'wano pesa no kapok counties otiyo godo. Giko ni migi nyaka tarik 15 dwe mar 7 kata odoko ni budget mar ikomenda mar 2022 2023 to isomo giko dwe ni. Now, one thing that we also agreed for purpose of absorption is that the National Treasury will extend the closure of IFMIS up to 15th of July so that at least counties can be able to absorb the monies. Also, we agreed that the control of budget should also expedite approvals of all the requests from the county so that at least the monies which have been disbursed can be released as well. Jakom komiti mar omenda riwruok mar governors Fernandes Barasa wacho ni giseketo winjruok kod migawo mar omenda mondo lor negi mbui mar IFMIS eka counties obed gi nyalo mar tiyo kod omenda e dino fuoge moko mosebedo nyaka ne deko mar omenda chakre. But what we have agreed with the National Treasury is the issue of the closure of IFMIS. Once IFMIS is opened up to 15th, then of course we are sure that the monies will be spent. Now, going forward, we have also got an assurance from the National Treasury that the release of funds will be in accordance with the PFM Act, where specifically we have Section 17 that provides for the monies to be released by the 15th of every month. So we are optimistic that things will change. Enyim od bura mar Senate, riwruok mag governors opedho pachgi wi omenda mar pok maromre mag counties mani chiene yore mag dongruok ka gidwaro ni mondo counties olos board moro mabiro rango omenda go kendo bed kod teko kuom omenda go mar dongo counties mapok ogo okang' yor dongruok. We go by the recommendation of the courts so that this funding will be released by the national government as conditional grants. Senators go bende dwaro ng'eyo lai ma ibiro luw mondo yangi counties man chiene yore mag dongruok. If you choose marginalized areas, I'll be coming here to say, give me my bit because I have Maraba slum in Kakamega town. This money should be ring-fenced for the counties that were marginalized for many years purely because of the political setup in the country. If the national government has decided to directly implement, do it. Don't bring in the county government, the county executive committee member for finance to prepare plans and so forth, and really cause a problem in accountability.
bende giumo igi piny ningang' e chenro mag thieth ok ne giduok ne sirikal mamalo kaluwore kod okenge mosego e yore mag thieth mag counties. The government since 2013 has increased their budget by more than 100 billion in terms of the health function, which is the discussion we should be having. This idea of just calling a dog a bad name and then you kill it is what gives this excuse that you can now take over the function. The biggest function and the biggest service counties are offering is a function of health. And the day the national government realizes that this service should be given its entirety to county governments with the funds, then we will be having a different story. So please change the shift. Riwruok mar gavanas koro chiwo thuolo makende ne piny owacho mamalo mondo ochwalnegi omenda mar pok maromre kaka yor chwalo dongruok ne gwenge mojwang' e yor makende. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Elere mar Od Bura, Nairobi. Jalup gavana mar kaunti ma Siaya William Oduol kawuono ne ochopo e nyim komiti mar Od Bura mar kaunti ma Siaya manono paro madwaro mondo gole oko e apisi. Okil mar Oduol Paul Nyamodi ne obedo motegno mar penjo e nyim komiti no bang' ka Oduol kwedo weche mag mibadhi ma itudego. Jakom komiti no Francis Otiato ne ong'ado ni Oduol ni kod bura mwinjo bed ni odwoko kendo apisa ma ochung' ne chenro mag pok mag mwandu matino gola bed no mi thuolo mar chiwo neno mayango ni Oduol ne otiyo marach kod apisi mare. Thank you, but we have very... the letter was a letter from the clerk of the immediately. What we are doing, we have read the charges, and we have a response from Honorable Duol. Do you think in any way, when Honorable Duol puts his case and the witness puts a case, or will we start, because then even the witness is responding to what? He needs to know, what, following the statement that he made, is there anything that Honorable Duol is saying? Because again, at a point, we'll have to go back and forth. With respect, Chairman, I thought we were running against time, so I say not true in total. For all three counts. Not Thank you. I deny. Thank you. In count number 1, we have our director, procurement. Please, director, come and take a note. Ramogi koro uga ne Siaya kendo wadhi kadho wadh nam chumbi. Ringre ji ochiko yudi e bungu ma Shakahola e tielo mar adek mar menyo e bungu no kendo kelo kwan ringre duto moseyudi chopo 251. Koyango tielo kata koyawo tielo mar adek mar menyo e bungu ma Shakahola, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni jadolo ma Coach Paul Mackenzie ibiro yawo ne bura mar nek mar galamoro. Odiochieng' mokwongo mar tielo mar adek mar reso joma diponi pod opondo kod manyo ringre joma ne otho kendo ike bunge ma Shakahola ne ochakore ka ringre ji ochiko yudi e liete ma owikgie. Ringrego koro kelo kwan mag ringre duto moseyudi Shakahola chopo 251. Kwa awamu ya 3 tumeweza kufukua mili 9. Kwa hivyo kwa ujumla mpaka sasa wale ambao tumepata ama wafu ni 251. Koloso e kinde ya wayanga tielo mar adek mar menyo Shakahola, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni jadolo ma Coach Paul Mackenzie ne onego ji malit Shakahola. Kaluwore kod nonro motim kod josurbea mag piny owacho, oyangore ni Mackenzie kod jokanisa ne odak e lowo maromo eka 3,716 e kind lowo eka 37,921 ma sirikal koro menyo. Piny owacho chako chenro mar gedo mag apaya e lobno mar konyo apisa mag arita jiwo chenro mag arita kod yango liete mamoko mane oike ji e bungu ma Shakahola. Therefore, we are looking actually technically at the entire 50,000 acres of Chakama Ranch, but particularly based on the evidence we have, we might restrict the initial scrutiny on approximately 37,000 acres where we have found evidence. Nyaka sani jolweny koro keto kambi adundo e bungu no e kinde mag yawo apeyni, kendo chik mogol en ni kata bang' rumb menyo madhi nyime Shakahola, onge ng'ata ma ibiro yiene donjo e bungu no. Piny owacho kod jodolo chano mar biro bago alam ma oyiedhi
kendo keto bungu Mashakahola kaka kar sigana ma iparo goro nek mar oganda. Mahali hapa patakuwa mahali pa ukumbusho ili nchi yetu na ulimwengu mzima tusija tukasahau ya kwamba wakati mmoja wakora, wauaji, majambazi waliojificha katika dini walikuja hapa wakasababisha vifo vya nafsi nyingi sana. Kindiki bendo koni obila makokwa kichose chokora nyisi mayango kaka Makenzi kod jolupne ne onego ganda modhuro e bunguno ka ok gidewo ratiro margi. Tuko na ushahidi ambao tukiuweka pamoja na kujitayarisha tutaweza kuhakikisha kwamba wale washukiwa ambao tumewakamata watahukumiwa. Yudo ringre ji ochiko odiechieng' mokwongo mar tielo mar adek mar menyo Shakahola okelo luoro ni kwan joma inyalo yud kano iki dhi medore e kinde ma piny owacho biro tieko kunyo liete 22 magigeto kunyo e bunguno e tielo mar adek. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Oimore ka oyueyo mare mokwongo gi kanyo to nikech na kwayi mondo ibedane koda kendo imiya pachi kotendo gi weche manyien ma wan godo odhiambo ni. Erokamano ahinya. Lawi Masago wacho ni onena e dala mar Giribe kendo gin kod kuyo mar Nyakatega. Chiolo Masaga gin gi Freda Beach kaachiel kod Moi Ajayo kod Weche Gochieng Masaga duto mosainya kuom kuyo no. Kang'iyo ka jok mabende medo ndiko na Oguda ka Yesu wacho ni jogi to koro chuno gigero ut piny ni nang'o to ruoth to ne osingonwa orofe moger gi dhahabu e polo to onge chudo. Mano pacho Oguda ka Yesu. Yuviela Atieno wacho ni aneni maber ahinya kod Dani Pamela Uriga kod Samson Okal kantiere Ugwe School. Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi wacho ni polisi owemako jong'anyo. Ngima sani tek ne ji duto. Genowa ni kuom wajumbe mane wayiero. Mago jok mabende medo ndiko na sani. Kang'iyo ka bende yariede ka uchiel nono. Anoniala anenu maler ahinya. An gima wacho ewi ng'anyo en ni jatend piny William Ruto yomi Raila Odinga tich mondo piny okue. Wacho ni gini chal ka gima bage mano pache kanyo. Wacho suru ni wacho ni kelo pek mar ngima kendo okapar ka dhi kelo dongruok odhi hinyo jopiny mathoth koting'o jomonde tije minyalo riembe tije. Eric Odemo ka wuok chunge Kanyamkago anadagi weche mag osuru. President nego jopiny koro wacho ni joazimio wuok oko kendo oked ne jopiny. Ramogi nisani wakawi yweyo gi kanyo ka waduogo pod wan gi mathoth e weche manyien mag Oimore. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. We must have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Kuku Marwach. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Lweny mapek pod medo jimbore tong' ma Nkararo kod Enore Tete kaunti ma Narok kod Transmara. Tinende lweny no ne okelo kethruok mag mwandu kendo hinyruok mar ji ka jopiny mamoko bende koro sani medo dar. Lweny no ma iyango ni nochakore kind kweth moko ariyo mag rowere medo kelo luoro e alworano nimar kata mana cham manie puothe bende koro sani owang' e kinde tulo no ma pod dhi nyime. Mpate njia ya kuokoa sisi bwana. Hata aturari chakula hakuna. Watu hawatoki nje, ni mambo tu, kila kitu manyumba yamechomwa, hata tumesangaa ni nini inaendelea. Mpaka mingi imewekwa kwa muda, ikisonga tu mara kwa mara, na naomba serikali yetu wasimame kwa kidete, kwa ukweli kabisa, kwa sababu wakisimama imara nafikiri amani itarudi. Waomba watu wa hapa ya kwamba nyinyi mumebarikiwa, sehemu yenu imebarikiwa, chakula nyingi na mnachoma hiyo chakula. When you burn that food, you are burning your future. Enyewe tumehangaika na maisha hapa juu ya hizi vita za kupigana za ukabila. Tumechosheka, tafadhali serikali ingilieni ili mtusaidie. Mzozo huo wa ardhi ambao umeendelea kwa miaka mingi utasuluhishwa kupitia kwa maongezi ambayo itahusisha viongozi wote pamoja na wananchi wa sehemu zote mbili, na najua kwamba kwa hakika tutapata suluhisho. Wadhi nyime bila mago kwach kich ne odadho gavana mar kaunti ma Kericho Rick Mutai ewi monj mag kembe mag ji giwegi mayudore e kaunti ma Kericho. Mutai ne odadhoge kuom thuolo ma hause chang'wen apisi mag obila mago kwach kich e boma ma Nakuru. Mutai olero gima ong'eyo ewi monj mane jomoko ketho kendo wang'o masinde mag ng'wedo majand chai jumbe ariyo mokalo. Gavana Mutai en achiel kuom joma ne odadhogi kawuono ka jomoko magin jotaa kuonde mag tudruok mag mbui mag WhatsApp abich kachiel kod jodak moko ariyo ma Kericho bende nodadhogi. On whether they would like us, but as you see, it's been a long stay. It's been a very long stay there. But then they have indicated that if they need us, they are going to do an inquiry. It's an inquiry. And if they would need us, they will call us. And we have said we are ready anytime if they need us to come. Because we must also live as a civilized and a sober society. And that is our commitment. Manen jagoro mongirore migao mar thietha Josephine Mburu okwedo weche matude kod mibadhi mar siling bilion 3.7 mar nyiewo e bad migao mar KEMSA. Mburu manochopo e nyim komiti mar od bura mar omenda wacho ni chenro mar kwayo tenda mar nyiewo notimore kapok ne odonjo apisi. Jatatije ka KEMSA Terry Ramadhani masani ochungi e tich bende okwedo ripode matude gi mibadhi ka KEMSA. The TV, you say people give advice, they say let her go. There are a lot of things which happened on the media and all of us listened, which was a shocker to me. So what do I do as Josephine? I thank the president, he gave me the opportunity to be a PS. Insecticide impregnation part 1 on technology misses the requirement number 2, synergistic propanol, what we call PBO. It has a stronger insecticide combination which is inconsistent with specification that was shared by the MOH Department of Malaria Program. So I will not challenge the president, but I would like the truth from this committee to come out, whether I had a role I played in KEMSA procurement. We clarified that with Global Fund, and Global Fund confirmed that indeed the insecticide that was approved was pyrethroid and not PBO, and therefore continue with the process as previously approved. Jopiny ma Kisumu kwayo tend kaunti no mondo bi odrangi kod wang' maber kotenore kod thuolo mag tije ndalo ma gibiro chako timo dongruoge manitie e budget mar omenda 2023-2024 e kaunti no. Giyango bende ni kinde ma tend kaunti somo pacho ganda owinjore kikwed jogo ma ong'ol kaka ne oneno dichieng' ma kawuono.
MCA Makondele Joakim Okech ne en kata ma en jakom mar chenrono mar somo paro. Okoni gidhi bedo piny kod jokanyo e komiti mar budget mar neno ni kuonde mane jopiny ok mor godo olosi. Amor ni gima timore ni koro miyo jopiny ng'eyo ni ang'o gang'o ma onego timnegi to gik monego timnegi gin pesa di. Ma miyowa teko gi ratiro mar ng'eyo kaka county government marwa ma Kisumu itayo e yor pesa kata yo mimanyo godo pesa. Gik ma wakolo duto wayuak ni tenders mimiyo ji obedie tenders mimiyo jowa tije mantie omi jowa mondo time dalaka mondo wayud kaka wadongore wan wawegi. Ago erokamano the process because the process will be very smooth but nitiere some of the things manyaka wachi ma ok otimore makare ahinya. Onego bed ni ji duto te giyudo thuolo mondo kik wabed gi any discrimination ni oganda moro ok ochopo. Omiyo next time wabed gi a representative of the public of the PWDs to wachak wabedi kendo gi an interpreter manyalo interpret mondo their representation oyud kaka gimbe giwinjo what is talked about. Mae en the last part of the budget eka koro projects ma jopiny dwaro mondo dhi otimre. Odiochieng' ma kawuono wabiro timo gimiluongo ni an oversight public participation. Wabiro ng'iyo ka gigo mane nie budget gin gigo manoya kuom japiny. Wadhi Migori kowuok Kisumu. Oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo chenro mar keyo pi mane isiro kod bengi maduong' mar piny mangima e nengo mar siling milion 300 otieki mapiyo mondo jopiny oyud pi maler. Jafwambo marwa Joma miyowa ler ewi chenro ma oseyware kendo mono jopiny yudo pi kaka ne ochan. Higa mar 2020 piny owacho mar kaunti ma Migori ne olando chenro mar tudo pi ne ute maloyo ganabi e boma ma Migori kaachiel kod Isebania ma osir kod omenda maromo milion 300 mane ogol kod bengino mar piny mangima. En lendono mane okelo mor ne oganda e boma ma Migori kaachiel kod Isebania ma bende endo osebedo kod pek mar yudo pi maler. Chenro mar keyo pini mane dhi tero pi e kuonde dak mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o wuothogi Oruba kaachiel kod moko ne igeno ne dhi rumo higa ma okalo. Kata kamano nyaka sani oganda mathoth mane osenyaka keto fereji e kuonde ma gidakie pok oneno pi. 2 years back nyaka sani pok pigno biro from the ground. To ang'e maber ni the World Bank nosagolo pesa. Ang'a timore? Pod wakwa mondo sirikal okelnwa pigno ero. Waserita rita wan gi geno kaka ne sirikal owacho ni mier ka mier biro bedo gi pi. Oganda mane oketo geno margi chenro ni mabende nyaka sani koro pok oketie tim koro pod yudo pek e yudo pi maler. Thothgi pod tuomo pi aorano ma Migori, pi ma giwacho ni ochido kendo koro dek migi tuoche. World Bank osebiro mogolo pesa to gidwa konyo godo jopiny. Ji dok mana aora Migori biro modho godo. Koro itiyo kaka slaves. Oneno muna ka wadhi e kuonde kisimbe moko ema wajayudo kapod wadi. Apisa maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori Fidel Majiwa wach ni chenro ni mar keyo pi obudho kapok otieki nikech midhiero mar chudo ne jogo eko mane ochiwo lopegi mondo koro tigo e chenro mar keyo pi ni. Nonego rum higa mokalo to because of financial challenges nochako choro nyaka tarik 28 dwe mar adek. Kano chopo to tarik 28 dwe mar adek ni be nokotimore nikech kalore kaka pesa wuok kidam to nwasebet piny gi contractor banwa wacho gigo gi Central Rift Services gi Lake Victoria South ba winje ni project no ne wen dhi mbele. Koro ka contractor ne dhi mbele gi tich to kendo challenge nochako bede e wach winjruok kind contractors gi community. Nyaka sani oganda mathoth e kaunti ma Migori pod wuotho ndao mabor kamanyo pi e aoche kaachiel kod kisimbe nikech nyaka sani pok otudgi kod pi fereji. Yudo mana pi from kisimbe to chieng' be sani tiko mbele ka. Ji dhi bedo gi pi, ji dhi bedo gi sera mar pi, kipindu bende biro. To gik mwang'i ahinya en yo mwanyalo make sure ni community mane rural gi community mane urban oyudo pi e yo makare. Dwaro margi en ni piny owacho mar kaunti ma Migori oket mainogi e chenro mar keyo pi maler ne oganda duto. Joma, Ramogi TV, Migori.
Wadonje weche mag ohala. Jolupo ma dhowath mangegwe kar chung'o bura marangwe kaunti ma Homa Bay ochako menyo mar ringre mar nyawadgi manyotho e nam bang' yie lokore kode kanyo dhi nyime kod tije mar lupo. Jared Aduo ma jahigni 57 nyorado gi masirano odhiambo manyoro kama ong'ere ni komundo manitie kind Kochia gi Karachuonyo. Yangore ni masirano ni okel gi yamo mapek manyofuto e nam. Familia mare pod ogo tach e dhowath kanyo, dhowadhno mangegu ka gigeno mar yudo ringre. To yiene kowuok koduogo to noywa tanga kobiro to ne gin ji ariyo. Koro achiel kuom gi manotelo kosebiro mogo to kong'iyo chien to yudo ka yie Jared Otieno Aduo mong'ere gi nying mar Pisi tangni e dier nam. Kae to inform jobich ni awa Pisi awa wuok go na awa wuok go loka Karachuonyo to koro aneno mana ka yie cha tangni. Kae to jobich nokawo injin modhi e yieno moyudo ko onge ma wachore ni ne chalo gima nolwar e pi. Piny oru kawuono to jobich otimo achiel ariyo adek mokawo injins modhi nam modhi odware to pok oyude nyaka sani. An gima akwayo ni sirikal okonya kaka diyud jaoda ni pi kaka notho e pino. Okonya mondo kele dala aike dot. Mar ariyo nyithindo weyago nyithindo matindo. En gi nyithindo mathindo. Koro nyithindo mathindo kaka gin nyithindo madhi sikul. Yo ma ginyalo dhi godo sikul, akwa ni sirikal mondo konya. Adwa nu konya manye ka mondo nuang'e. Adwa nu konya manye. Wageno ni ringreno biro yudore ka bende watimo mos ne anyuola mare kuom masira ma ojuko gi nyakwara Ramogi. Wuoga ne Homa Bay wadhi Kisumu. Rawera moro ma jahigni 22 e boma ma Kisumu koro oyudo yor loso nweng'o mare kokalo e loso wuoche ma inyalo rwaki kendo manitie kod nyalo mar goyo thum to kod kata rwayo tielo. Millicent Adhiambo noyudo thuolo mar goyo kode mbaka kendo koro miyo waler mathoth. Teddy Omondi, ma en jadak ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu, wacho ni manopok mane Nyasaye omiye kane pod en nyathi ma kidoro e gwenge ma Mombasa. Gini nachako chon kapod an nyathi. Nadak ga Mombasa. To nan ga gi interest matimo gimoro ma en unique. Kama e kaka Omondi lero lony mar wuoche no. Wuoche gi gin gi radio kata bluetooth kinyanene en ka. To bluetooth ni en gi switches. Minya medo volume, minya duoko volume piny. Kata en gi mode. Kidwa change station inya change gi volume ni. Koso kidwa keto muziki kata thum inyalo kete gi ka. USB be onyalo tiyogo. Kare oken simu kende ema inyalo chaji, wuoche ma Omondi loso bende ni kod oteko mar kawo mach. To maloka en gi kumi nyalo chaje go. Kati nyalo chajo gi kabe. Ne jogo mohero winjo thum mamuoch, wuoche no bende ni kod spikni ma inyalo medne duol e rang'iny ma wuon go dwaro. Ku wayudo speaker, kiketo thum, obower gi ka. Ka en gi output, inyalo medo spikni moko ka. Mondo iwinj thum maber. Lony manyasani oketo wuorno gi nyalo mar fwadho tielo kendo geng'o kuok kanyakla kod jony mar tielo. Iye ka en gi AC gi iye ka. Ka piny liet, onyalo cool down tiendi. Chien ku be iyudo button moro ma control system mar massage. Wuoche ni be nigi massage, nyalo timo ni massage. To bende onyalo geng'o liet makidek wang'o tielo kata shock makidek goyo jarweko. To mbele ka kineno nitie screen moro ka. Okinya nene kirahisi. Screen ni tije en preventi kuom wang'. In case wechni omakre. Koro okonya wang'o tiendi. Ka koth nitie, kothno okonyal affect wuoche gi.
Kata obedo ni geno mare maduong' en yudo nyalo mar loso kwan mamalo mag wuochgo. Olero ni yudo gige lose ok yot. Changamoto ma yudo ni en yudo materials ma loso go wuoche gi tek. To kata pesa no naonge go. Seche moko atiyo gi pesa mar lunch mondo anyiew go gigo. An atiyo gi materials ma en ready ma an go mana sano. Seche moko nadhiga e fundi mek radio kata gi simu. Teddy Omondi okawo thuolo mar jiwo rowere wetene mani kod were mopogore mondo kik ninde pok gigo, ka olero ni ka ng'ato tiyo kod were mare maber to nyalo loko ngimane kendo tere kuma bor. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Awuoro wach wuor ma jarieko, wuor ma nyalo kwadho tiendi poni luya odonjo. Wuor ma bende go thum. Wach malich nyakwara mogi lony miyo tinde ji neno gik mathoth. Poch gi pak ni wuoyi ma jagni 22 no mawuok Kisumu. Odhi nyime pod wan Kisumu. Bengi mar Stanbic ochiwo omenda maromo siling milion 6 ma biro siro johala matindo e sub-counties 7 mayudore e kaunti ma Kisumu. E chenro ma bende geto tiego johala e sectors mopogore opogore kendo tayo gi yore mag ohala. Chenro ma kamano biro bang' tiyo machiegni kod 10 kaunti ma Kisumu e yo makende ma biro tiego thoth johala e kaunti no kendo medo kwan johala manitie lai mar lony. Johala mano yuoro e nyasi no ne onyiso mor margi kendo rwako chenro no ka giwacho kaka gikwayo johala mamoko mondo donji e chenro no mondo giwuoth kanyakla. One thing that we did initially, so one of the things that, and also the strength, just to produce for us the eggs, and then we incubate. I want more the celebration yendi, ko from the Stanbic Bank through them share, from your certificate kaka jo youth, omewa chuny motegno, kuranda manang so youth wetena mondo tim agri business en ka sani kaka wang'iyo gi Kenya masani white scholar job ok yudre yo mayot koro kwaduke agribusiness koni konyowa moloyo. Wan kaka wan johala wamor kod gima program mokelnwa ni nikech iyudo ka samoro an piny to kwa yudo joma chalo kaka jok mobiro mako badwago miyo koro kama ntiere kendo adhi okang' machielo. Jok ma o benefit out of financing tie pesa ma miyo gi a revolving fund of 6.6 million mang'eny dhi konyo gi e ohala gi ma pile pile. Inyalo miyo ng'ato rech obochamo odiochieng' achiel lakini kipuonje mondo dhi lupo to en gima obochamo pile pile. So ang'eni en gima dhi konyo jo Kisumu County ohala matindo tindo. The race is on. The engines are racing, gear switching, and the race is on. The engines are racing, gear switching, and the crank is shifting. The crowd is screaming, feet following, eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni nyaka Ramogi wadonje weche mag tuke kaka wang'iyo lig maduong' ma pacho ka. Klab mar Gor Mahia omakore ng'ut gi ng'ut kod Tusker FC e piem mar kawo lig maduong' ma pacho ka e higa ni, mana kaka ne otimore higa mar 2012. Johera mag Kogalo ok digomb paro higa no mar 2012 mane Tusker okawo kombe lwetgi. Be historia biro nuore e kinde ni makoro klepe odong' kata klepe ariyo go odong' kod tuke ariyo kende to lig rumo. James Opondo miyo ler mathoth. Gondari kuom nono e alap ma Moi International Sports Center Kasarani. Klab mar Gor Mahia koro omako thuolo mokwongo e chung' mar lig gi points 67, points 2 mbele klab mar Tusker FC mane olo gonde 2-1 gi klab mar Wazito e alap ma Muhoroni. Kata kamano kocha mar Kogalo Jonathan McKinstry wacho ni tich pok orumo. Jokogalo omur manabul ka girito odiochieng' mogik mar olower ne okombe margi mar 20. It's a really good day for us. We said everyone was getting on top of us when we had a little bad run there. You know, we didn't win in 3 games. And again, people were declaring our rivals champions. But we knew that this league is so difficult. We expected our rivals would trip up again. Now, but again, people will walk away from the stadium here and they'll want to declare us champions. And that's not true either. Gor Mahia biro rakore gi klab mar Kakamega Homeboys e alap ma Moi kapok gitieko season gi klab mar Nairobi City Stars. Komachielo klab mar Tusker FC odong' gi tuke ma ji wacho ni yot ne joloch ma higa mokalo ka gibiro rakore gi klab mar Posta Rangers ka achiel gi klab mar Vihiga Bullets ma osedok e lum. There's 2 big games to come up for both teams. We're back on top, which is where we wanted to be, but we also know that, you know, in Homeboys and at the end of the season against City Stars, you know, we know these are teams who can cause you problems, and Homeboys are preparing for the cup final, and probably the penultimate game will be they'll play their full team against us and maybe rest some on the last day. Ng'wech bende ochuo chieng' e kind joloyo ka Benson Omala nyaka sani oseloyo gonde 25 kipimo gi Elvis Rupia matugo ne klab mar Police. Joloch mar liga biro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Champions League. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kowuok e mautende kod tuke mag adhula e pacho ka, James Opondo pod oloso lipot moro. Timbe maromo 20 osechwalo dwaro margi mar yore tuke mag rugby mag Embu Sevens mibiro bagi kind tarik 10 grounds gwenge manju ikiri ikruok osechakore ka tim mar Embu RFC reyo dendgi ne tuke mag Embu Sevens. Tukegi ma osebedi kibago e bombe mopogore opogore tiyogo mar manyo mich mar rawere ka klepe ma bende tugo e liga maduong' pacho kae tiyo kod thuoloni mar keto ikruok ne tuke mag liga. In terms of the preparations, mipango iko katika gear ya mwisho, very high gear. So we expect everyone here. We'll be having very many guests. We have the blessings of our county governor, who is Cecily Mbarire, who is very vocal in terms of arts and sports. We also will be having so many guests from all over who are coming to grace this occasion. Timbe mag primar kachiel gi sekondar ma yudore e county ma Embu biro yawo tukegi chieng' tarik 9. All Saints ma en achiel kuom sikunde sekondar ma biro yuoro e tuke mag sikunde sekondar Afrika ma ugwe e boma ma Kigali osechwalo dwaro mar tugo Embu Sevens. Timbe madongo ting'o Strathmore Leos, Nakuru Top Fry, Mwamba RFC, jobag tuke gi Embu RFC e kinde mamoko. Mwaka huu tumeweza kuweka kitengo cha wanafunzi ambayo ni age group because we want to nurture young talent. So tutakuwa na teams kama 4 ambayo ni za primary schools. Tuko na team 4, tuko na team 4 pia za high school category ambazo zitakuwa na mechi hiyo tarehe 9. Riwruok matayo tuke mag rugby osebedo ka jiwo tuke mag rawere ka tielo mar Embu Sevens madhi miyo nyithindo thuolo mar tugo en ranyisi ni Kenya goyo okang' mar duogo piem mar rugby rang'iny mane entiere chon. James Opondo, Ramogi TV. Mogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag Oimore chope giko ge kanyo. Kata kamano we ang'e moko kuom ote magu kapok awuok ka.
Janira James kantiere Nairobi penjo ne wuoche ma ichajo no to iluoko nade. Bati penjo no wach no mondo mi waduoko. Duoke mo kanyal miu kaka mano penjo ta penjo Janira James kantiere Nairobi. Eriko Demo kantiere Chunge Kanyamkago wacho ni to mano doko wuoche yie erokamano ahinya. Kaendi bende Pastor George mar Rodi Kopany koni Bati were no winjo bed ne jewo en wuoche ma koro nyiso nyadhi mamalo ahinya erokamano ahinya. Diki makoero Baba Tony wuok Kisumu wacho ni with all due respect to our security officers mabedo misuse gi sirikal ni gitiagas people left, right and center kwani ginto gidake Kenya mane ogine ka gini will soon get out of hand. Pain tech wood tsunami ma ngama wiye ber ok nyal tigodo mar to scuttle kata keto ywakne through ng'anyo ma is lawful aworo Kenya. Mano en bende kako wuoyo kanyo nyakwara Mogi. Kang'iyo ka bende wach wuoche neno komako ji wuoche no lich to omenda ne romo nade mondi nyakwara Mbito Jandere Ligega Ugunja sub county Siaya county. Erokamano ahinya. Chayo kantiere pap nyadiel penjo ni to wuoche no bende iluoke adier. Erokamano kuom kete Ramogi TV nyakwara Mogi odhiambo ni penjo thoth ahinya wi wuorno. Erokamano en wuor ma pani omiyo ji koro chako neno ngima mopogore. En wuor ma ndalo moko nyalo mana pimo gi kit thum moro ma nyatindo miluongo ni Walkman kane ng'ato ni godo koro en ng'at midewo kendo en gi Surya kaka Kidewele. Jaloko marwa obedo Belinda Dhiambo kuom thuolo ni duto. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Actually kapok atieko nyakwara Mogi sama ng'isi ni jaloko marwa en Belinda Dhiambo no jaro soja mano Kogalo 001 wacho ni kawuono en birthday mar wuode iluongo ni Kelan Javin Otieno. Happy birthday Jaro Soja Junior. Hapa ni en bino bro bedo komanda mbele kanyo. Nyasaye mondo bed kodi ilo jogo masiro weche manyien kowuok e odwa mar kawo weche manyien kanyo kamoting'o Jay Bonyo, Ken Moga kachiel kod reporters uduto ma wuotho Millicent Adhiambo ma bendo wuotho gi owuon wuoche kendo miwa sigana mamit mar wuoche gi joma thoth bende nyakwara Mogi. Odwa kiru machielo ka Lindsay Simani kachiel koda kweth marwa ma jogo picha pot gi pak. Nyinga en George Bati Oriti Masani.